Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. Evening here in Finland and in Europe. Ilta täällä Suomessa ja Euroopassa. And welcome into our Soul of Nations meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän Kansojen sielut mietiskelyyn. And we apologize our delay because again there are some technical issues and the link seems to be waving at the moment. Tuo meidän linkkimme näyttää epävakaalle, pyydämme anteeksi, että olemme vähän myöhässä. But we go ahead and this time again we go the similar way like last time that we are calling upon the souls of all these countries which are now existing. Me kutsumme nyt tässä mietiskelyssä kaikkia niiden maiden sieluja, jotka tässä tällä hetkellä maan päällä ilmentyvät. And we will later on talk more about the problematic ideas between the country and the nation, and what nation really is or what country really is. Just some guidelines for us is that country seems to be at the moment some kind of bigger fusion place, because country can include nations, different nations and different ethnic and cultural groups. So whenever the country has been formed, then there is some greater idea behind it. Kun maa muodostuu, niin taikka valtio muodostuu, niin silloin siellä takana näyttää olevan joku suurempi ajatus, sillä maa voi pitää sisällään moniakin kansoja taikka eri etnisiä ryhmiä ja kulttuurillisia ryhmiä. Eli se kuuluu ihmiskunnan mysteereihin, ihmiskunnan sielun mysteereihin. And this is related to the mystery of humanity's soul. So let us just listen something what T.K. has been saying about this time. Nyt muutama asia, mitä mestari D.K. on sanonut tästä ajasta. And this is coming from the book Dina 2 from 748. Ja sivulta 748 oppiluus uudella ajalla toinen osa. Those disciples who work today in the world and do so consciously in order to aid the Christ and his mission come within the protecting aura with which the head of the hierarchy at all times surrounds certain work undertaken by the hierarchy in connection with our planet. Nuo opetuslapset, jotka työskentelevät nykyään maailmassa ja tekevät näin tietoisesti auttaakseen Kristusta ja hänen tehtävänsä, kuuluvat niin sanottuun suojaavaan auraan, jolla hierarkian päämies aina ympäröi tiettyä työtä, jonka hierarkia on ottanut tehtäväkseen planeetallamme. Very important thing to contemplate and really ponder on. Hyvin tärkeä informaatio, jota on syytä pohdiskella ja mielessään mietiskellä. This work of preparation for his coming is curiously fraught with danger because of the immense and constant antagonism it arouses and is arousing increasingly in the opposing forces of evil, and that we certainly see during this time when the Pluto has been in Capricorn. It's very interesting because when Pluto went to Capricorn, then Isis really was lifting its head. The terrorism started in a totally different way or stronger way to appear on our planet. Tämä hänen tuloaan valmisteleva työ on merkillisesti täynnä vaaraa sen valtavan ja jatkuvan vastakkaisuuksien takia, minkä se herättää ja herättää yhä vain enemmän.
pahan vastustavissa voimissa. Ja viittaamme tuohon, kun Pluto meni Kauriiseen, niin silloin Isis nosti todellakin päätään ja on tehnyt, ja ylipäätänsä terrorismi otti täydellisesti uuden muodon. The main attack of these forces is upon disciples, and particularly those in a position and at the point in evolution where they can act with potency and greatly help in the task of reaching others. Näiden joukkojen päähyökkäys kohdistuu oppilaisiin ja etenkin niihin, jotka ovat asemassa ja evoluutiokohdassaan, missä he voivat toimia voimakkaasti ja auttaa suuresti tavoittelemaan muita. This you can do, and along with all disciples are therefore marked for protection, as it is esoterically called. Tämän voi tehdä, ja siksi kaikki opetuslapset on merkitty niin sanotulla suojauksen merkinnällä, kuten sitä kutsutaan esoteerisesti. This does not mean that you will be free from attack. Tämä ei tarkoita sitä, että olet vapaa hyökkäyksistä, because you are a disciple, koska olet opetuslapsi. Attack on all three bodies simultaneously. Hyökkäys kaikkia kolmea kehoa kohtaan samanaikaisesti. But it means that such attack will arouse in you no fear. Mutta se tarkoittaa, että tällainen hyökkäys ei herätäkään sinussa pelkoa. Again, something to ponder on. Taas jotakin, mitä pohdiskella. Remember always, brother of mine, that it is fear that permits the entry of wrong potencies. Muista aina, veljeni, että pelko sallii väärien voimien pääsyn. And that such an attack may not be aimed at your weakest point. Ja että tällainen hyökkäys ei kohdistukaan heikompaan kohtaasi. But preferably at your strongest, vaan mieluiten vahvimpaan. It is there where disciples are often caught unawareness and thus suffer a temporary setback. Siksi se on siinä määrin, että opetuslapset jäävätkin odottamatta satimeen ja kärsivät näin ollen väliaikaisesta takaiskusta. Well, we have to be aware and maybe contemplate what is our strongest point. Tätä täytyy pohdiskella ja miettiä, että mikä meissä saattaa ollakin tuo vahvin kohta. And be aware that when we are coming to these last years of the era of the Forerunner, it is such a time for all of us that we certainly will be tested. Even more, it will not end, it is just coming stronger, because these energies are now, which are affecting in our planet. We just had this seventh year cycle, and the week of the new group of world servers, festival week, when these energies and new impulses via Capricorn were descending and affecting hugely the new group of world servers. And then we have had Shambhala impact, which is all the time working out in humanity. And also there are other things what TK says that has been released from Shambhala, totally new energy. Ja Shambhalasta on lähtenyt liikkeelle Sanat Kumaralta erityinen energia, ja myöskin vuonna 2000 oli Shambhalan eräänlainen vuodatus, jotka myös tällä hetkellä vaikuttavat ihmiskunnassa samaten kuin tuo juhlaviikko, uusi maailmanpalvelijoiden ryhmän juhlaviikko. Kauriista vapautui uusia energioita. So let us keep them in our minds. Pidämme nämä mielessämme. And we now focus in this meditation. We have started a new initiative, which is more advanced initiative. Olemme aloittaneet uuden työmuodon, tällaisen edistyksellisemmän työmuodon. We are in our effort
starting to invoke the esoteric United Nations into existence and into activity, meaning that we are calling the souls of all nations, all countries on our planet. Tämä työmuoto on se, että me kutsumme kaikkia kansoja, kaikkia maita ja niiden sieluja. And if you are interested of this kind of work, the work that we are now talking is only allowed to be in that group by the oath, because we are not meaning any group which is just a hobby. It is going to be a real work, and that is why it is protected by the oath. Ja tämä työmuoto, josta nyt puhumme, ei ole mikään harrastus, vaan se on todellinen työ, jota sitten suojaamme valalla, eli tähän ryhmään pääsee ainoastaan valan kautta. So let us now align with all sisters and brothers around the world. Virittäydyn nyt kaikkiin sisarin ja veljiin ympäri planeetan. And in our minds we build up this esoteric United Nations. And we also align with the group which is now present. Virittäydyn myös ryhmään, joka nyt on läsnä. Shift now your astral polarization to the higher astral levels. Kohota nyt astraalinen polarisaatiosi korkeammalle astraalitasolle. A task that is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tehtävä, joka tällä hetkellä hallitsee hyvin suurta määrää opetuslapsia. The reason for this is that a very great part of the work of the returning Christ will affect greatly the astral plane. Ja syy tähän on, että hyvin suuri osa Kristuksen paluun työstä vaikuttaa erittäin voimallisesti astraalitasoon. We understand that the humanity is polarized to astral plane. Ymmärrämme, että koko ihmiskunta on polarisoitunut suurimmassa osassa astraaliselle tasolle. And that's why disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer light. Siksi tarvitaan opetuslapsia, jotka voivat vetää itseensä, muuntaa ja välittää valoa. So let us imagine that we absorb. Näkäämme, että vedämme itseemme. We transmute. Muunnamme. And we transfer light. Ja välitämme valoa. This turmoil is caused by an increasing descent of the Christ energy from the Buddhic plane into the astral plane, what we see in the world today. Tämä päivän myllerryksen syynä on Kristuksen energian lisääntyvä laskeutuminen buddhiselta tasolta astraalitasolle. A necessary aggregation of spiritual forces of a strength sufficient to create a reservoir of this energy of which the hierarchy can avail itself as it proceeds towards externalization. Ja näiden välttämättömien henkisten voimien yhdistelmä, jonka lujuus on riittävä luomaan tämän energian varaston, jota sitten hierarkia pystyy käyttämään edetessään kohti ilmaantumistaan.
Shift now your polarization to mental plane. Nyt kohota polarisaatiosi mentaalitasolle, where your soul works, missä sielusi työskentelee. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Nyt omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksi. And offer yourself in your own words for the coming work we do together. Ja tarjoa itsesi työhön, jonka teemme nyt yhdessä tässä mietiskelyssä. Contact now with the spiritual triad. Kiinnitä yhteys henkiseen kolmioosi. And thus, with your triangles, triangle members, ja siten myös kolmioihisi, kolmiojäsenisi. And let us say together, sanomme nyt yhdessä. In the center of the will of God I stand. Nor shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Between the source from which all avatars come forth and humanity stands the hierarchy of love, stands Christ and His disciples, stand the masters of the wisdom. Sen lähteen, jossa kaikki avatarat
josta kaikki avatarat ilmestyvät, ja ihmiskunnan välillä on rakkauden hierarkia. Seisoo Kristus ja hänen opetuslapsensa, ja seisovat viisauden mestarit. They are united, all of them, in one stupendous effort to aid mankind at this time to surmount the dweller on the threshold and to come closer to the angel. Heitä yhdistää kaikkien muiden kanssa uskomaton pyrkimys auttaa ihmiskuntaa, tällä hetkellä voittaa kynnyksen vartija ja tulemaan lähemmäksi enkeliä. This necessitates some greater help, and this help will be forthcoming when humanity and the hierarchy is in one fused and blended effort, stand with massed intent, invoking that aid and expecting it also. Tähän tarvitaan jonkin verran suurempaa apua, ja tämä apu tulee, kun ihmiskunta ja hierarkia fuusioituneessa ja sulautuneessa yhteistyössä seisoo massiivisessa aikomuksessaan, kutsuen apua ja sitä myös edellyttäen. So when we work further, we have to also expect that this help will come and that the souls of nations will descend. Meidän täytyy sitten myös edellyttää, että apua tulee ja että nämä sielut, kansojen sielut, laskeutuvat. We acknowledge the Christ as the head of hierarchy. Me tunnustamme Kristuksen hierarkian pääksi. And we want align with his mission. Ja me haluamme virittäytyä hänen missionsa to bring heaven to earth. Tuoda taivas maan päälle. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Two 2000 years ago, he started the era of love. 2000 vuotta sitten hän aloitti rakkauden aikakauden. By implementing the will of God on earth, tuodessaan Jumalan tahdon maan päälle. We align with one of the purpose of Sanat Kumara, will to love. Virittäydymme yhteen Sanat Kumaran tarkoituksistaan tahdosta rakkauteen. As a group, we align with this will to love. Ryhmänä virittäydymme tahtoon rakastaa. Not my will, but thine be done. Ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. We align with establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establish our work of right human relations. We align with the establi
Virittäydymme juurruttamaan työtä oikeista ihmissuhteista. Loving cooperation, rakastavan yhteistyön, and transforming attitude of sister and brotherhood based on love, law of love. Sisaruuden ja veljeyden asenteesta, joka perustuu rakkauden lakiin. There are 5 planetary centers which have been awakened somewhat, 3 more active than 2 others, but are already establishing and expressing themselves, indicating the 5-pointed star of humanity, symbolizing perfected humanity. On olemassa 5 keskusta, jotka ovat jo heränneet, jotka ilmentävät ihmiskunnan täydellistymistä. So we work for these spiritual forces. Ja me työskentelemme näiden henkisten voimien yhteistyössä. Align now with that center that your country belongs to. Nyt virittäydymme Geneven keskukseen. We invoke those spirit forces to descend. Kutsumme näiden henkisten voimien laskeutumista. The soul qualities to descend. Sielulaatujen laskeutumista. We strengthen the soul qualities, the soul values, soul intentions to descend through, which is called or could be called the destiny of humanity, the triangle of destiny of humanity, which is expressed by 3 countries: USA, UK and Russia. Me kutsumme sieluarvoja, sielulaatuja ja sielun aikomusta, jotka ilmentyvät näiden 3 maan kautta, jotka muodostavat ihmiskunnan kohtalon kolmion. Eli Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä.
And now we will move into our rather demanding work. Ja nyt siirrymme tuohon varsinaiseen melko vaatimaan työhömme. We will call this over nearly 200 countries. And the list is now today done according to the size of the population, starting from the biggest, which is China. Ja nyt tämä lista, jota käytämme, on tuon näiden maiden väestömäärän mukaan, eli aloitamme suurimmasta pienimpään. United Nations have been establishing on this year that there are 195 countries. Yhdistyneet kansakunnat ovat ilmoittaneet, että tänä vuonna on 195 maata. 193 are countries which are the members of the United Nations. 193 maata ovat yhdistyneiden kansakuntien jäseniä. And 2 countries are the non-members observer states. Ja 2 tällaisessa tarkkailuasemassa, the Holy See and the State of Palestine, Pyhämeri ja Palestiinan valtio. But then there are not areas like Taiwan, which is considered to represent China. Taiwanin katsotaan edustavan nykyään Kiinaa. The Cook Islands and Niue are in free associations with New Zealand. Cook-saaret ja Niue on yhdistyneenä Uuteen-Seelantiin. There are different territories, dependent areas, and with special areas of autonomous territories. Ja sitten on tällaisia erityisiä maa-alueita, joilla on itsehallitsemisoikeuksia. And then there are some other countries recognized by the United Nations as not being self-governing. Ja sitten maita, jotka yhdistyneiden kansakuntien mielestä niillä ei ole itsemääräämisoikeutta tai hallintoa. So we will study along the way and study this mystery of countries and nations. Me tutustumme tähän mysteeriin, mitkä ovat maita ja kansoja. But whatever is the area, we now invoke from the bottom of our hearts that the soul and soul qualities, soul directives will descend. Mutta kutsumme sielulaatuja ja sielun suunnitelmaa laskeutumaan. In the name of the Christ we ask that the plan of the soul will descend into all of these following countries. Me pyydämme Kristuksen nimessä, että sielun suunnitelma laskeutuu kaikkien näiden maiden läpi. China. India. United States. Indonesia. Pakistan. Brazil. Nigeria. Bangladesh.
Russia. Om. Mexico. Om. Japan. Om. Ethiopia. Om. Philippines. Om. Egypt. Om. Vietnam. Om. Democratic Republic Congo. Om. Turkey. Om. Iran. Om. Germany. Om. Thailand. Om. United Kingdom. Om. France. Om. Italy. Om. Tanzania. Om. South Africa. Om. Myanmar. Om. Kenya. Om. South Korea. Om. Colombia. Om. Spain. Om. Uganda. Om. Argentina. Om. Algeria. Om. Sudan. Om. Ukraine. Om. Iraq. Om. Afghanistan. Om. Poland. Om. Canada. Om. Morocco. Om. Saudi Arabia. Om. Uzbekistan. Om. Peru. Om. Angola. Om. Malaysia. Om. Mozambique. Om. Ghana. Om. Yemen. Om. Nepal. Om. Venezuela. Om.
Madagascar. Cameroon. Côte d'Ivoire. North Korea. Australia. Niger. Sri Lanka. Burkina Faso. Mali. Romania. Malawi. Chile. Kazakhstan. Zambia. Guatemala. Ecuador. Syria. Netherlands. Senegal. Cambodia. Chad. Somalia. Zimbabwe. Guinea. Rwanda. Benin. Burundi. Tunisia. Bolivia. Belgium. Haiti. Cuba. South Sudan. Dominican Republic. Czech Republic. Greece. Jordan. Portugal. Azerbaijan. Sweden. Honduras. United Arab Emirates. Hungary. Tajikistan. Belarus.
Austria, Om Papua New Guinea, Om Serbia, Om Israel, Om Switzerland, Om Togo, Om Sierra Leone, Om Laos, Om Paraguay, Om Bulgaria, Om Libya, Om Lebanon, Om Nicaragua, Om Kyrgyzstan, Om El Salvador, Om Turkmenistan, Om Singapore, Om Denmark, Om Finland, Om Congo, Om Slovakia, Om Norway, Om Oman, Om State of Palestine, Om Costa Rica, Om Liberia, Om Ireland, Om Central African Republic, Om New Zealand, Om Mauritania, Om Panama, Om Kuwait, Om Croatia, Om Moldova, Om Georgia, Om Eritrea, Om Uruguay, Om Bosnia and Herzegovina, Om Mongolia, Om Armenia, Om Jamaica, Om Qatar, Om Albania, Om Lithuania, Om Namibia, Om Gambia, Om
Botswana, Om. Gabon, Om. Lesotho, Om. North Macedonia, Om. Slovenia, Om. Guinea-Bissau, Om. Latvia, Om. Bahrain, Om. Equatorial Guinea, Om. Trinidad and Tobago, Om. Estonia, Om. Timor-Leste, Om. Mauritius, Om. Cyprus, Om. Eswatini, Om. Djibouti, Om. Fiji, Om. Comoros, Om. Guyana, Om. Bhutan, Om. Solomon Islands, Om. Montenegro, Om. Luxembourg, Om. Suriname, Om. Cabo Verde, Om. Maldives, Om. Malta, Om. Brunei, Om. Belize, Om. Bahamas, Om. Iceland, Om. Vanuatu, Om. Barbados, Om. Sao Tome and Principe, Om. Samoa, Om. Saint Lucia, Om. Kiribati, Om. Micronesia, Om. Grenada, Om. Saint Vincent and Grenadines, Om. Tonga, Om. Seychelles, Om. Antigua and Barbuda, Om. Andorra, Om. Dominica, Om. Marshall Islands, Om. Saint Kitts and Nevis, Om. Monaco, Om. Liechtenstein, Om. San Marino, Om.
Palau. Om. Tuvalu. Om. Nauru. Om. And Holy Sea. And all the places that may be not mentioned. Ja kaikki ne muut paikat, mitä nyt ei ole mainittu. We call the soul of all nations. Kutsumme kaikkien maiden, kansojen sielua. We visualize the bright sun rising from horizon, symbolizing the soul rising in all the countries. Näemme suuren kirkkaan auringon nousevan horisontista, joka ilmentää sielujen nousua. And all disciples gathered, our group gathered in the sacred circle, ja ryhmämme kerääntynyt pyhän piiriin. And now absorbing the rays of the sun, vetäen sisäänsä auringon valoa. Transmuting moontime and transferring light. Ja nyt säteillen valoa ulospäin. Into the world. Säteillen kaikkialle maailmaan. And this descending energy of love via Christ ja tuo alasvirtaava rakkauden vuodatus Kristuksesta. All the nations responding. Kaikki kansakunnat vastaten to this impulse of right human relations. Vastaten tähän oikeiden ihmissuhteiden impulsiin. The kingdom of souls on earth, sielujen valtakunta, joka ilmenee maan päällä. Visualize strongly that all the groups, all the nations, all the countries, the members of the countries, all members of humanity, we stand hand in hand, Christ in the heart of humanity, in the heart of the planet. Recognize the vibration of that kind of reality on earth. Tunnista tuo värähtely tämän kaltaisen todellisuuden ilmentyessä maan päällä. The great event of the appearance of the Avatar can be made possible by a little increased effort.
Avataran ilmentymisen mahtava tapahtuma voidaan tehdä mahdolliseksi lisäämällä vain hivenen ponnisteluja. From the side of the spiritual forces of the planet, everything will then have been done to make the appearance of the avatar possible. Maapallon henkisten voimien taholta kaikki on siten tehty, jotta avataran ilmaantuminen olisi mahdollista. From the side of humanity, I would ask you, what will be done? Ihmiskunnan puolestaan kysyisin teiltä, mitä tullaan nyt tekemään? Let us respond to this. Great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Our dearest friends, thank you. Rakkaat ystävämme, kiitämme jälleen. The future of this planet, the future of humanity is at our hands. Ihmiskunnan tulevaisuus, tämän pallon tulevaisuus on käsissämme. We know for whom we work. Me tiedämme, kenelle työtä teemme, but we must now strengthen our forces. Meidän täytyy vahvistaa meidän voimiamme and strengthen to work together. Ja vahvistaa, että työskentelemme yhdessä. Thank you for your presence. Thank you for your efforts. Kiitämme läsnäolostanne ja pyrkimyksistänne. Lots of blessings, paljon siunauksia, lots of love, paljon rakkautta. We will again meet tomorrow. We will call resources for the hierarchical efforts. Ja huomenna kutsumme sitten varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. And on Monday we will have also the webinar again for those who are wishing to give the oath for this group, Esoteric United Nations. We will send you the times and links very soon. Ja sitten maanantaina sitten meillä on taas uusi webinaari, jossa voimme antaa tuon valan. Ja lähetämme siitä linkin hyvin pian. And we remind also that today is
at within less than an hour at 8 p.m. GMT Cosmic Fire webinar. Ja kello 22 on kosmisesta tulesta oleva webinaari. You are all most welcome to participate. So now, thank you very much and namaste from Finland. Ja nyt kiitämme ja namaste täältä etelästä. My